Welcome, Kenshin Nima. Welcome, the translator. Welcome to the audience. I think we can start now. In the Buddha, Dharma, and Supreme Assembly, I take refuge until awakening. Merit of practicing generosity and the other paramitas, may I attain Buddhahood for the benefit of beings. May sentient beings have happiness and the causes of happiness. May they be freed from suffering and the causes of suffering. May they not be separated from the happiness that is free from suffering. May they dwell in equanimity, free from any bias of attachment or aversion. Namo, to the Guru, the complete purity of phenomenal existence. I offer phenomenal existence arising within the ground. I pray that the three realms be completely liberated. Grant blessings that from its depths samsara be uprooted. Lord, wish-fulfilling crown jewel, your victorious mind is beyond word, thought, and description. You possess the five all-knowing wisdoms. You, the essence of love, endowed with kindness, are the precious protector of beings. I supplicate you from within the natural state of the mind. Please bless me within the state of reality itself. Please bless me to realize this completely pure, primordially non-arising mind beyond thought as Dharmakaya. The ground is sprinkled with scented water and strewn with flowers. It is adorned with Mount Meru, the four continents, the sun, and the moon. Seeing it as a Buddha field by offering this, may all beings experience the completely pure realm. Please turn the wheel of the Dharma, of the two vehicles and their combination, according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Lama Tamba Nangla Cha Zarjin Chuda Juzun Juwa Chinja Naguran Zandu Su Dojin Chawan Dala Naruda Manada Muparan Jidem Gadin Sumden Zawe Lame Shiva Zaju Lama Yedam Juzun La Suran Devza Da Jujin Je Lo Chinzin Ada Damba Dosan Je Kandur Mangwan Barden Namarish Tujiran Shen Tarbe Lamdang Da Yongzen Shin Nangla Gujang Zara Padang Tame Mam Je Wambodan Jirjin Lazo Chuje Chola Chewa Cheban Sanje Sonra Rabdu Shijen Dewe Juru Jurwa Teda Cheche Tambe Chunin Bar Yangdu Shi Namgada Nyambe Sanje Tamche Che Tundu Tabje Lana Meba Yang Tabra Zobe Sanjeji Kumbang Tamba Jinejan Tubra Cha Tene 대체도 다 ndo tingin zengi jebu tabu da tambegi chu zangbo otendeji sheba da nyemba otendeji gun jugi sambe ini samba jachewa otendeji ge tona ini samba na shu. So may all mother sentient beings as vast as space all be placed in the state of unsurpassed, complete and perfect Buddhahood. And in order to achieve that purpose, it's with this intention in mind that we can engage in this process of both explaining and listening to the sublime Dharma,
So generating this vast intent, this vast state of mind, please listen to the teachings. 르게 찬세발라서 주주야 요래 나게 되네 컨덴시아라서 주주야 요래 이내다 조 주주 생산한테 생기도네 다 주야데 베케 침보레스는 소용도와 대인도산에 단단데 종장근 빼매 장생 가르송 요래서 대산에 공개되네 초각에 뺏어지긴 나와 초계에 그렇게 뺏어지긴 줄로 가르송 요래서는 같은 데지. 초역이 뺏어지기다. 내 땡기 좋아지. 인줄라. 드네 나랑서 드네다. 타투 산지기 공방 톱다 마투 세야테. 드네 장축성 그 근홍을 알레그레스. 드네 내가게 소소기 무유튼존 줍다 만루 세야테. 드네 심제지 번을 알레그레스. 어디 송도. 공타 양차 내가게 네 타투기 제우 산지기 공방 톱다 마투 때 술라레그레스는 장축성을 알레그레스. 드네 마인 바다 내가게 나랑선 되베게 되어요로 제와. tenson druk da mandruk sayade manzu chude chewe gausu sim tsechi bala rale gres ade ngone do re do kansana nganzu pena mora tan kenchi inayanda namru tan kenchi inayanda yana mejenda ki zopola shapchu chingi memba chi inayanda do zopo shapchu dan memba chi inayanda kandarin konzo ki lega de pe yapuji chayala report dimgo do sim tsechi bachi 테마도 심시나 인와라 소바 총총아이나 드네지 모자다 남들라 소바 다비아기니까 용거리 드네 샵주 통소야 샵주 야부 마차와기니까 근데 용거리와 심시나 요소나 드네 차와신다가 존로이니까 용거리와 근데 인도 안에 아테나신에 먼저 추 배주 전에 드네지 소소기 내가다 탑도게 제와지 누구요나 tene sim zeji gwa tang tene changchu ge sim ni bo ta da ra le re se ra tene ji sung ge yore o te yin du san ne tene ngam zo ngwa na tene ji sam lo ge kun hong ge to ne tene ji wa tang gwa de pe ke chi mo tene ji cha ge sa wa o te re So generally speaking, when it comes to the Dharma, there are the Dharma activities that are accomplished through the doors of body and speech, such as through the Dharma accomplished through the body, such as making prostrations and so forth, or through the speech via recitation and so forth. But mainly, the most important is the mind when it comes to practicing the Dharma. As Drikung Kyabgun Pema Gyaltsen has said, what determines first that which enables one to reach the ultimate fruition of the state of Buddhahood or full awakening is bodhicitta. So this depends on bodhicitta, or the mind of awakening. And then temporarily, that which enables us to accomplish our aspirations and wishes through Dharma practice is the ability to remain in single-pointed concentration. So it depends on the concentration or single-pointedness of the mind. And so this is really the case. If we think about in a temporary sense, all activities, whether driving a car, whether flying an airplane, whether performing surgery, all activities like this really require a tremendous amount of single-pointedness and concentration. If the mind becomes distracted, it can really interrupt one's ability to accomplish one's endeavors.
For instance, if one is distracted while driving, they might get in a car accident. Or if one is distracted while performing surgery, there could be an error that could occur in the surgery, or they might make some mistake. So in this way, it's so important to have that ability to really focus, concentrate the mind single-pointedly, and then also to have this pure motivation of bodhicitta. And this is why it's so important at the outset that we really take the time to cultivate a pure intention. Oh, I think, oh, okay. Oh yeah. How today in this one, the name that's some Juataya Tela, the Kasan Shuemba, and the Taboka Juba, Rojina, the name that Taburumbuchi, Chushi, say a jig on the law, Juataya, just on the Tabu Chushi, as on today. The next Sajaban Rojina, Shemba jitters get on a lodge as on beauty. Shemba jitter. Send Dele Shembegi, Shemba Tarwa. Korwala Shembegi, Shemba Tarwa. Randunla Shembegi, Shemba Dan Tarwa. Tani Jitanki, Namtogi, Shemba Dan Tarwa, Stendegi Shemba Jitter to Wajigure, Sundava, Tindu, Loyan, Juvatan Tantella, Rigie Songbur, Atendo Benzin Jaundo Yure. Tabu Chuji Soyan, Tenanjindava. That name is on a Kazan of the Tabu Chujinane, Lo Chusundova, Sayade. Rimba Tambo de Imba Rimba Tambo de Casani Shimba, Lo Chus Roji Gore, so at Taburumbuchi. Kainsana, and the Chu Kantiji Chewa in a young, Tennessee said Diggy Chesam, Jip Mute Tentation Bottom Neva Ina, Tenia Chutilla, Jim Jew Yachimbumares, the Duzane, Delea, Simshuk days at Chewa Chene. Maumba, Chimeki turned to the Chudi Chevres and so on. Tatane. 다보기 추 니바 송는 교산에 다양 대zam지양 dig 말레스 마음바 계신 나랑서 지 라데 메기 대지도 저 토바 이나야 다동 코로와랑 레스데 그 둥해기 나랑 레스 마도베 미세기 둥해 참만은 다르도가지 용 말레스 디 교산에 다 림바 니바데 가르고 그래서는 추 람돈 가지고 레스 추 람돈 순도산에 타르베기 람 차토가지 나서 추지 제바 이나야 대추 제바데 타르베기 람 야고지 차트야지는 배송소고 그래스 다들 가르 쟤는 타르베기 람 차트 그래서 인데는 나도 배나 데 로도 남지 시행도 전에 드네 다단데 체무다바다 대중 해가와 니보데 조드는 로 추순으로 제외다 남아로와 대중 해가와 지방마다 니도 로 추순으로 제외다 말해 아드네 추 남돈으로 제발을 가르고 그러서나 고르웨 님이당 레전드에서 당고야 데려드려다 뭐 팀이 고르웨 님 되네 레전드 아 텐소 상호당이 되잖아요 되네 로데 추순 로와 지부 마인바 추 남돈으로 도와 차인 거래 송도와 예체도 전에 되는 간조 양지 로 추소 송와 짬 마인바 너는 간조 되네지 간데 게줄라서가 간데지가 좀 많이 양 어다 델라드네지 인중기 상로 단대와 단데기 개와되기 코원에 탈도바지 차워쇼 삼백의 상로 단대와 어떤지 중앙이나 되네 주람도 송아 세야 되는 서와 어떤데 인도 단도 텐데텐데네 나랑서 semde 인주와 당고 때 인도 되네지 인주와 동선로도 다던다 주람도 되는 인주와 동아 세야 되네 And so, as we spoke about yesterday, this really great method in bringing about a transformation in the mind is applying the Four Dharmas of Gampopa, which is a foundational teaching in the Kagyu lineage. Also in the Sakya tradition, there are the means of liberating the four types of attachment.
And so these two are really similar in many ways. So in the Sakya tradition, the four means of liberating attachment is first liberating or becoming free from the attachment to this life, abandoning attachment to this life. Second, abandoning attachment to samsara. Third, abandoning attachment to achieving one's own purpose. And fourth, abandoning attachment in general to concepts, to thought, to discursiveness or concepts, to conceptual mind. And so these are very similar to the four dharmas. They're really one and the same in meaning. So yesterday, Kenshin Rinpoche mentioned the first of the four dharmas, which is the mind going toward the dharma. May my mind go toward the dharma. And that's the first stage of these four dharmas. And that is that whatever dharma that one engages in, to abandon the preoccupation with the concerns of this life alone. So without not just thinking about the outcome or one's well-being in this life, one really directs one's intention towards a much more expansive objective to attain the fruition in the future, thinking of future lives, holding future lives in mind. But then this, if we just leave it there, that also is not okay. That's not sufficient. So then there arises the second dharma of Gampopa, which is the second stage, which is really abandoning attachment to the result in future lives, knowing that just having the fruition result in happiness and joy in the higher realms of gods and humans won't lead to the final fruition, that then we still will not achieve freedom from suffering. Then we have to develop the mind that embraces the second dharma, which is the dharma going toward the path or progressing along the path. And so the path here is the path of liberation. And so the aspiration is that this dharma, that our dharma goes on to the path of the result of liberation. And so in order to achieve this, we also contemplate the four thoughts that turn the mind. And the first two thoughts that turn the mind, contemplating the difficulty of achieving a human rebirth with all of the leisures and endowments, and contemplating the truth of death and impermanence, goes toward the first dharma. So that those contemplations help to achieve the first dharma of the mind turning toward the dharma. And then the second two thoughts that turn the mind, contemplating the faults of samsara in general and the truth of karma, cause and effect, then go toward accomplishing the second dharma, which is the path, the dharma progressing along the path. And so whatever virtuous endeavors we're engaging in, whether recitations or meditation, whatever endeavors, it is important to have this foundational mind of renunciation. And so the mind of renunciation that really sees the futile objective of samsara, the happiness of samsara, and really aims for liberation altogether. And so then if we have this mind of renunciation as the basis of our Dharma practice, then this will ensure that the Dharma is in fact going on to the path of liberation. Le tamboba mebetone chevas. Tangarang le tambobagi, then it tiba chimbuchu kane, and Juyunaya, Mubachin and Rogu Yure.
Chanchuki Sam Gongu Yunayo, Mebetono Gongu Yure, Tony Tawaji Gongu Yunayo, Mebetono Gongu Re, Latandeji Gongu Yunay, Mebetono Gongu Yurua. Tenia, Tendation in Mebetonia, Gomyundo Zane, Namshi Gitsena. Teni Susu gets some in a bay, Nwa Cheverchinji, Jay, Resungere, Nyamyon Cheverchinji. Tindu, Teni Niba Nyamyong Tona Gomba Sungere, Nyamyong Tona Gomba. Tambo Mebetona Gomba. Niba Nyamyong Tona Gomba. Tedena Jendo Sumba de Tene Tadandi Tobetona Gomba, Gomrcheva. Tone Gomrcheva. Teni Jiba de Sema Mebetona Gomrcheva. Oda Tendechene, Chidan, Gumsurjamba, Jen, Roshundoa, the Sungutanam, Tichi Zane, Tatangaranzo, the Lamginyamne Tamche, Mebachin and Rogu Yure. Some Mebache, some Monumuton and Dona, Yapurusundoa, Monument Jap, Roa, Tichi the Gadamgi, Lojongana, the Julam Gundu, Sigi Jang Songre. Chulam. Julam Samana, Muji. Chachusenbeg, Julam Sidi Yamne Sungere, Juba Tamala. Tambokan and Musulanchi two mares, Yena, Sigaton Jangs, Yang and the law. Some Junju get Zawat into law, or something Zambuji, one to the law. Something Chajachimbu, one to the law, then Tanzutola, Yan Drotova, Monum with Tone, then the Kale Bear, which agrees on the Monum, the Mubanik, and Dogore, Sungerta. So Hogda Kadambagi, the Dampo Chulam kundu sik de Sigjang, okay. Sigitone Jangs. Samutone Jang Matubayanaya. Mazunam Ju Chanjo, some Joram Boje, Mache Panam Chijus Logua, the Sigijanga. Then it did see the Yanni and the law in the Zane, then it's also the Yilan Ja, Yilan coming to Zane, then it can do in a 10 dengue Chagre Sungera. What in the Tambo Sigijanga, Signa, Mubani. What in it? And so in general, also in order for the Dharma to go on to the path or progress along the path, then it is for practitioner of the great vehicle, there are four different capacities and also sort of four different ways in which the one's practice of the path, on the path, or of meditation progresses. So first, for beginners, one meditates based on or practices based primarily on aspiration. And so that whether one is generating bodhicitta, whether generating the understanding or recognition of emptiness, whether meditating on the Yidam deity, first this arises based on aspiration. So the meditation primarily becomes that of aspiration or intention. And then as that intention develops, the consciousness also experiences a transformation where experience starts to arise. And as experience starts to arise, then that meditation becomes a meditation or development based on experience or through experience. And then as that develops, then it becomes actual realization. And so then meditation becomes meditation based on realization. And then the final stage, the fourth, is meditation based on the absence of attributes or freedom from characteristics. And so in this way, it is said that there are these four progressive stages
of the development of meditation. And so sometimes there's also maybe an alternation between them. So for instance, sometimes the focus needs to be more on aspiration. And this can be part of both placing intention in the mind and also reciting aspiration prayers. So as is often said in the Kadampa tradition, even if one is not able to achieve the activity or conduct, one trains based on the words, or one trains to develop the ability to do so through the method of words, of reciting the words. And so we first incline our minds toward what our intention, through intention and aspiration, and then that leads to the ability to actually develop these things that we aspire to. And so, for instance, sometimes reciting the root verses of the Bodhicharya Avatara, sometimes reciting the King of Aspiration prayers, sometimes reciting the Mahamudra aspiration prayers, such as the Ganges Mahamudra. And so little by little, these recitations and the familiarity creates a stronger and stronger imprint in the mind. And as we train in by giving rise to the intention and reciting the words, then eventually the mind is always recollecting the meaning of these aspirations, of these prayers. And so at first, to unite that aspiration or intention together with developing familiarity with the words is an important stage. gomsurda ta te gomba yin pe pento chimbo yore sene te zo china ma song men boirwa de song de zane tene yang anzo gi chola khari so ta tende yin ngo thambu ko cha chen de gom yin ya sarwa ji tenjur ni ka wa dan chiwa ma da pala so wa tende gi lodo namji la so wa tanzo gom go ya yesa mare ndo tende samsi barwa de samsi bar kain sana ndina ma tenzu ko sung men do ndina ma zo cha chen ge ta we ko zo song ru do 다들 인도전에 지단에 찾아 친구가 따왔어요. 줄을 제송하는 뭐 펜도 친구 연계. 대래 하스 내와다. 랑던 부숨 소바양 대라되는 로고래. 이젠던 부숨 소바양 대라되는 로고래. 랑던 부숨 소바당 이젠던 부숨 소바 니가 대라되는 로고로 찾아 친구 또 말된. 대래 이나양 다 텐데게 또바지 줄에 찌워 제발라 당보 투몽게 되네 지 람게 냠네 통소 돌아지 매 검진도 매와 있나 달람상 자자친구 똑같이야 가래 가보 용쓰기로 와 어떤데 인도산에 지당하게 되네 지 자신이 냠네 지기는 양 퉁콩르리 나라 투몽게 되네 로도게 냠네 또 비슷해서 로트는 야고요 당보거는 자신 이부 강파 검이자고 나시는 때서 되게 말에 소문도 완전히 소문 그러나 차ချင်း게 따와 검킹이나 양 튼디나라 람기좀바 창마주 창고레스 당부 된주니 가원에 고중에 드네징 좀 뭐에 바르게 람기좀바 차상진 로트바이나 야요레 송도와 어떤데 때마도야 니나네 다 자자친 모두 깔보지도 인도산에 다 배제 차ချင်း게 따와 대랑 냠버 자자고 있는 진다 간 고상마레 삼성도 좋아래 쓰이러와 찾아 지금 또고 줄을 째된 게 지는 되래. 진다게 고야 용어 참마 참도 그래. 또고 줄을 째 참ken기 간사지기 가도 있는 거 차칭이란 검되는 되게 돼. 그래서 탐지 참도 그래. 이나 나랑선도 지다 레터모 나랑소스나다 먼저 참마도 인지 말에 대변에 나당 간다와 어떤데 인도 그냥 지 당보 투모 로종게 rem바나신 지가 돈에 양 로투나 근데 캡산테 치야요래. 대치도산에 이제 된 송공게 되네. 공직이 나라 yengi meza 같은 손들 사보래 송도와 벤는 개바 현다게 지 텐주를 니가 와던 치와 마다 같은 투몽게 냠네레스 템바 녀자라서 같은 투몽게 냠네레스 템바 녀자라서 공타 양차
Bena tenjur ekawa la sobat tumong ginyamne res. Tene temba nyersha la sobat tumong ginyamne res. Hidag za chimbo ma res. Tele 착칭다 쪽칭이 따와 고미야도 짜칭부 등소랑 곰고래 근데 다 별로 남게 망보여 근데 뭐나 대인도 이젠다도 계시라 치모 말에 송게던데 중화래 안지된 송고 된데 짜와니는 말에스 무실래 문로 개체그래 송거다 추 무실래 무지 찾아 침볼래 문로 로도 남실라 소바 등소 개체그래스 쟁반예시아든도 개체를 해서 그래. 배는 강바지 뜨고 요나 강바기 림바 왕마데 빼 아부셔서 그러다. 그러와 배는 지제도 와이나 베이스맨 라에 지금 말에 강바 사월 강바지. 그러와 내가 찍고 야고 그러와 찍고 야고 맞았나? 강 토가 찍나? 데스 강바도 땡보시라 잘 말와. 어디나신 근데 자체인게 또가 줄을 제어 제발 담부 이제도 빼 야부지고 그래 무실래 혼로도 개체와요 송도와 다들 나랑 소지 냠내 살바 챙긴다 또가 찾아진부 또가 줄라 마진게 얘는 무바 연게 다 등속이 담보트네 투몽기 냠내 등속톤에 양조트바 이나 근데 빼야고 차기서래 Sometimes when listening to these teachings on the King of Samadhis, we might think, oh, really the only thing that is needed is Mahamudra, mainly to meditate on Mahamudra. Really, there's nothing else that is as important or that is really needed, that the emphasis here being, this meditation on Mahamudra again and again. And so we might sort of overlook, based on that, the importance of, say, meditating on the four thoughts that turn the mind, and I think, this really isn't so necessary based on what is said in the teachings. And on the one hand, it is true that if for one who has given rise to a genuine, authentic, direct realization of Mahamudra in their mind stream, that there is nothing superior to that, that there is no practice superior to that. And so therefore, as is said, this is the one thing that cures all or that liberates all. It is that which accomplishes both the benefit or purpose of oneself and the benefit or purpose of others. And so in that way, it is true that it is really all that is needed is this meditation on Mahamudra. But if one doesn't, if we don't first or together with that, really establish a firm foundation, meditating on the four thoughts that turn the mind and going through the progressive stages of the path, it really is difficult. It's unlikely that we will be able to really give rise to the realization of Mahamudra. And so, as Lord Jigten Sumgun says, that in a single session, it is, even for one who has the view of Mahamudra, who can abide within that recognition, still in a single session, they should go through the entirety of the progressive stages of the path. So, beginning with the four thoughts that turn the mind, and so on, and then meditating on Mahamudra all the way to the dedication at the end. Jigten Sumgun emphasizes how important it is for all of those levels of the path to be present in any session of meditation for any practitioner, regardless of how high the level of their view may be. And so
of course, if someone has a very developed realization of Mahamudra, then it might be fine to just go straight to that and abide within that without really paying attention to other aspects of training the mind. But for most of us, for those of us who are beginners, and Kenshin Rinpoche said, or at least he said for him, his own from his own side, he doesn't know about everybody else. Maybe not everybody else is a beginner, but for at least for him, he says that to practice in this way, going through the progressive stages of the path, just as Jigten Sumgön says, is so important. In fact, as he says in the Gongchik, that what others consider to be less profound, I consider to be the most profound. And so he is referring here to these foundational trainings of the mind, which are so crucial. So cultivating the four thoughts that turn the mind, contemplating the difficulty of achieving a human rebirth with leisures and endowments and permanence and so on, and practicing the four foundations of mindfulness. So these by many are thought to be the common teachings, the common preliminaries. And so some, at least in Tibet, there might be some who regard these as maybe not, or used to regard these as not so important, that really the most profound are the practices of Mahamudra and Dzogchen. And that the other practices are maybe not as crucial, but as Jigten Sumgön says, that is not the case. It really is that that the preliminaries are even more profound, even more important than the main practice, referring to, for instance, the four thoughts and the four foundations of mindfulness. And so, for instance, if you wish to build a house or a building, it's so important the security or the solidity of the structure, as the structure gets taller, is contingent upon the security or strength of the levels below. So first, you want to construct a really stable foundation. For instance, a basement. The basement should be really solid, and then as you build levels or floors on top of this, then they will be secure because of the solidity of that basement. And so it's the same way with Mahamudra. If we really wish to have a really genuine and fully developed understanding of Mahamudra arise, then we have to really take care to fully develop the foundational qualities through the preliminaries, understanding that the preliminaries in this way are even more important or more profound than the actual or the main practice. Mm-hmm. Yana lola kecha tigre, yana dawala kecha tigre, ne dawege tone, loye tone, yana tingmage tone, tanga lodo namji laso wa tsari yin saya jingurwa. Une chena tizo tsari yode me saya, soso ge simli kecha tigure, sumundo. Kanyin sena, tene chi nguma lodo namji magumbe kablgi, samlugi, tachi netsul tedang, tanda gom tsarwegi kabgi samlugi netangtelen jubandu demudu tagudo. Ngumale ngune chi sende yarjen royuba, kanchi tone yarjen royuba. O tende chi ina, ta pechi lodo namji tsari ngana ngirwa. O tende mundu tsari ngana ngire. Tema do tene ya, chi karsi uren. Tende samlugi juba chune maa songwa che, tene ya chi changanro tsara songwa ti chigugi, tene ko mundu tsarwa sayade kachi yungu yu samari samundu. Kainsanan hamatane kadam peki lama peche tane
단다 게시 부도가 인사요와 부도가 사야다 가담 그 라마베 자신 보시래 네 콩나 뭐마지 저와티다와 추세야 돼 간티지가 된 문진 지구레스 될라도와 송도 전에 근데 부도에 가서 말씀나 레스 추세야 돼 게시 초랑비 줄라 유비 녀몽 될라 따다 망고노 통게 진도나 대추레스 녀몽데야 공별돈 롱켄진도나 대추 마레스 답에는 투바체 배차라 투바체 배차망고 따트레 지금 당갑에 지금 누만 배차 마시에 가면 나제요 말왕아 배차 신경 요소는 나제에 되게 말해 다 배차다 드레 제인도 전에 배나 다 맹도의 토빙으로와 야는 캠보 야는 게시 다 등산도 맹사와 배나지 괜찮으세요 다 근데 토빙도 전에 삼점 tenso기 있더니 나제야 제약 준로지 차임으로와 대인도 전다 게시 tenso 나제 제약 준로 차는로요는 대 주말에 되바 제바대 주말에 송거대 삼바 제바대 주말에 송거대 대나진 검제보다 지금 참는 데 텐데시로 안안 참는 데 차와 있으나요 나제야 슈체를 차된 게 주요바이나 내주란 참 제바대 주말에 송도가 미시 보도에 텐데인도 되는 아주 은혜지 가서보다 주 제세야 돼 칸이 시도에 딱 되어도와 내 시에나 나 배대원도 시해야 돼 와다 주 제거를 간서 배 야고 제거 써야지 이러와 이나 문에 라랭에 누르잖아 배깔에 가고도 좀 생각해서는 주 제세연도 나랑 졸랑 코로 토마 매반네 다 생각도 검대백이 유몽 같은 소도 맞아 그러다 주 제세도 나도 생각도 검대백이 유몽 대랑 가서 맞아 이러와 다 유몽바 판바라 지고 그러다 대지도 전에 녀로 차고로 갈래 가고래 다 이나양 코트레지 제토바이나 근데 캡산데 채와 유도 전에 근데 중요한 지고래서 어다 들리시는 송구에서와 다 너나 근데 지 로데 주와 땅야 론 주와 땅 투야랑 배선 지야 돼 되는 거나 소문에 뭐 이거 좋은 거 근데 지 인교에서 상문도 Okay. So generally, we have this tradition where, we go through these stages of practices, beginning with the four thoughts that turn the mind, and then we begin the different levels of the preliminary or ngundo practices. And sometimes there can be this attitude of, going through the stages of the path and doing the accumulations, and then saying, I finished, saying, I finished my ngundo. And so there are the different ways to complete these practices. So, it might be based on accumulation. So using the mala to accumulate the numbers of recitations and so forth, or based on a time, so numbers of months or years. And then based on those demarcations, then there's the thought that, now I've completed the practice. I've completed the practice of the four thoughts that turn the mind. I've completed the ngundo. But really, whether or not one has completed or not completed depends on the mind, depends on the transformation that has occurred as a result of the practice. By meditating on the four thoughts that turn the mind, how much real transformation has occurred in the mind stream, how much have you developed internally. And so that's really what determines the completion of ngundo, is the transformation that has occurred within. If there's no real progress that occurs, and it's just done for the sake of accumulation, all of the numbers have been accumulated without a whole lot of intention or real focus there within the mind, then it isn't really of all that much benefit.
And so there was a great Kadampa master by the name of Geshe Potoa, who had a disciple who asked him, how does one recognize what is Dharma? How does one recognize the Dharma? And the Geshe responded saying, if the Dharma becomes a means to truly pacify the afflictive emotions in your mind stream, then that is real Dharma. If, on the other hand, the Dharma serves to actually cause the afflictive emotions to increase, then that is not true Dharma. That's not the Dharma. And so that can actually occur. For instance, as one really enters the path and they devote themselves to study and practice, they read a whole lot of scripture, they become very erudite in their knowledge and conceptual understanding. And it could have been the case that before they even started studying or reading texts, they didn't have so much pride. But then after doing all of this study, then that study becomes a source of pride or a sense of, superiority for them. Maybe they develop the credentials where they earn a title such as Kempo or Geshe, or these days we have even, newer names such as Kenshin. And then it may become that title causes pride to get stronger. And if the pride becomes stronger, then all of that Dharma can't be said to be true Dharma, really the Dharma. And so this is really what determines. Also, in the same way, somebody who devotes themselves to retreat, maybe they spend a lot of years in retreat, and then becoming a great practitioner becomes something that causes them to become prideful or to develop a sense of superiority. Then in that case, this can't be said to really be the Dharma. And so in that way, it is easy maybe to explain the Dharma with skillful words, to study based on a lot of study, to be able to then teach the Dharma or to explain things skillfully. But what really, to really apply the Dharma in the mind is much more difficult. So we have since beginningless time in samsara been at war with the afflictive emotions. So we have to actually conquer the afflictive emotions. And this is a very kind of a very challenging, very difficult endeavor. But if we can really use the Dharma skillfully in a way that truly achieves this purpose, the benefit of that, or the result, the profit, will be so extraordinary, so great. And so again, it speaks to the need to really develop, make effort to develop the pure intention and really make sure that the Dharma is functioning in a way that brings about a genuine transformation in the mind. 단단데 레고 순주 소송으로 소송을 나한테네 다조 땡긴 생기 자부 편연 송는도와 줄을 제송하이나 다 땡긴 생기 자부선한다 차자 친구 또 봐줄 제송하이나 다 편연 섬지면 제가 송는도와 다 드랭긴 참되네 편연도 조지 송는도 다 니지인 대시 슈나상 편연도 조 가르송는도서는 다 땡긴 생기 자분데 줄을 지 송토 송하이나 pena namka tongbala tene dodan sadan o ngubo kanya tene totu mares namka tongbena ji yuja waina ma sal sandu ma to namka korana yan jando mares ngubo kanya petina shindu tingin zengi jarbu tende ji jule jeswa ina tene naranzo ge semge tengi nyomongba 탐제대 파 자원을 매바 다루레스 대인들은 섬나 근데 nyomongbe 자원 있는 것도 말레스 공ታት nyomongba 탐제 당포 가르송송 다루레스 예르루레스 매와 차루레스
티 중생가서 심코란 게 랑신의 시에서와 인자 되는 녀몽 제사기 예요 말레스 텐두 땡땡 제보 공부하는다 평양 대유래 송발에 And so then today we continue with chapter number 33, which is explaining more of the benefits of possessing this king of samadhis. And so there are many different benefits that are described here, all sorts of inconceivable benefits. But here, Kenshin said maybe there's one benefit in particular that he would like to, or that is focused upon, and that is the benefit that if this king of samadhis is born in the mind stream, then it is as though the example that is given is like empty space. So whatever appears within empty space is unobstructed by empty space, meaning if you throw like a rock or a clump of earth through space, it doesn't like get stuck or come up against any sort of impediment. It just falls to the earth. Or to the ground, because there's no impediment within space. And so in the same way, when the meaning of this king of samadhis is born in the mind stream, then this fully purifies the afflictive emotions. The afflictive emotions just dissipate, they dissolve. And the reason for this is because once you understand their true nature, once you understand the true nature of the mind, there's no basis from which afflictive emotions can arise. Thì son nam chik china da dung sung gi re sam song ni an sa mare sa sok kom da. Ada ondo. Las. Ting du ta thane. Ta jena nam jun. Thane ta khansa lam lan jung ken ge khansa la. Thane be wang bu nombo. Ta wang bu turbo sa ni song gu yorwa. Wang bu no tur ni song gu yore. Ta thandan de wang bu nombo da ji na. Wang bu nombo se ya de 다지 제와 누마라 소발라양 지 냠랭기 톨레베 곰지 침보 연켄 제와 누만 남소양 초자 침보 사 창켄 다 텐데게 강사지 제와 되게 나나 라만 챙이다 덴바지기 생비 내루 모테 용기 전에 근데 양 거지 베나 투몽기 냠랭 튼수 톨레베 지 로당 다와 망볼은 베전 제마고 이나양 투몽기 냠네 통소랑 신기 제와 후만에 검대와지나 된 단대 메친디나라 차ချင်း모르나 저도 전에 들이 차제 친구 등 검네 냠몽바 자와네 들이 주토바다 근데 용거 여러와 메시지가 나가다 산지 그만 도토 같은데 용거 여래 다들 방법 넘버 숨겨래 제대 이나야다 등상교 되줄라 드네 단단디 람친 뭐지기 차친 나den게 티지요 티나 가르송요스나 전체적으로 뭐지기 제단게 텐데레스 원본 넘버 이나 텐데지 요레스 파이나 등상게 되준데라 원본 넘버다 뚫고 니게 나네 직den게 돌아 원본 넘버 인데 봐 망게레데 추게 돌아 원본 뚫고 인게 망게레스 양철 공타 원보 직den게 레게게 돌아 니 망체와 원본 넘버 나신 요레스 등상 가레나 제신게 누메게 메토도 돼서 원본 뚫고 나신 요레스 이내 추게 돌아 등상 메토도 상마데 망체와 원본 뚫고 나신 요레스 대인도 전에 되는 문에 원 냠내 진행이나야 원본 뚫고게 냠내 나신 진짜 야심바신도 좋도바이나 근데 개책이래서는 소용도가 근데 소용이다 대추도야라 림바신도야 너나 근데 야레스 어떤데 소용이래 대인도 전에 되는 남주인 가서 림바신도 줘야 되라 다 녀몽바 파 뽕야기 님부니 시행거래 님부니 님부지 가르송 거래서나 ngôn về nhiệm vụ gì đấy
Gonna Basana, Numon Taboya Jimajuba. Penna Shedangi Nimbola, Chambegi Semgomia. A Chambedan, Hinjig Semsoriani and the Gomdevaina, Shedan Jaya Mare. Tina Shindu Tini, the Chagi Nimbola, Tamutubo Gombala Sobat in the Sumudua. Tina Shin Timubi Nimbola, Danger Ganshin Bogomiata, Tendency and Kandachi Tablamambo, soon we were. Tandabana Lodo Namji Tanzota, Lodo Namji Tanzonda Jina, so Muneji Karasore, and Sunday, Yula Mashurwa, some Nando never chevek ni, Yamaji to Redava, Lodo Namji, and Namji Tempanaji say at Jirua. Tanzambana, Barmada, Thailand, Sri Lanka, Gihon Tanzuki, touching Nambatanzuki, Tempanaji, shooting Bugum Namidoa. 당문에서는 나랑 저 로도 남지 되냐 전반 여자시 데려다와다 맹카가르도 말로 텐두 로도 남지 공부도 전반 여자시르다와 That's right. 텐주 니가와 공부도 루트 많이 버셔 버려 왔대 먼저 르고 돌아서 못하는 공부여 왔대 텐안신도 테네 셈마다바 세야데 저 추 전반 버셔 버려다와 로와 셈마다바 공부 그냥 코르베 님이 세야데 고미아데 가서 초로한테 많이 버셔 버려도 코르베기 동해게 초로에 돌아오는 수만 단계요. 그러 텐텐한신 레준데 고미아데 셈테 많이 버셔 버려도 레게 쪼우데 셈로 레상킨 쪼우 셈로 레군은 홍어를 챙긴 쪼우 셈로 군홍면 레사이 말와 어떻게 인도산에 되는 거랑 솔로도 남시 사나인다 투몽게 테만 여자지 사나인다 다 든데게 드는 양내 지기니 야 림바신도 고민에 드는 타마들 찾아 친구가 된 곰송아이나 드는 당보 녀몽 마 축총은로 드는 타마들 녀몽 자와는 거 차도 그러와 어때지도 든 단단데네 다 타마 녀몽 매와 차도 그래 땡은생이 제볼을 때네 땡도 땡은생이 제본데 종시 스나 송도 리종 Kung tatampo nyomomba ki nyembo ni yore pangya ki nyembo ni dangpo God number chinke tanda tanzurwa da lodo namche da timbanye la soba gomba tanzurwa tini nipa niba da chaja chimbu gomba de oh laso tan digi tini zawane tabar chinru tanji kondu shuyumba tingin zingi jabun de zonga ina tini nyamon pa thane pe nangkan naji tini zama zangchang so tugre songzong penyon te she ngudwa o tindere so as is said, there are the different capacities of individuals who enter the path of practice. There are those with superior or sharp faculties and those with more dull faculties, so sort of superior and inferior or lesser, superior and lesser capacities. And so it is sometimes the case that there are those individuals of very sharp faculties who have a tremendous amount of merit and practice that has been developed in former lives. So maybe in former lives they they practiced and had a lot of experience develop in former lives, and also have accumulated a great deal of merit. They have purified obscurations and accumulated merit to an extent where if in their present life they meet with a qualified teacher and they receive the pointing out instructions, that it's easy for them to give rise to realization or recognition. And so for that individual in their current, in this life, maybe then they can
go through the practice of the common practices or the preliminaries, they're very quick to realize kind of have a transformation occur in the mind based on the practice of the preliminaries. And so then when they receive introduction to on the meaning of Mahamudra, then they realize it, and then this becomes immediately an antidote, the direct antidote to the afflictive emotions. But as Lamjin Rinpoche says in one of his teachings on the fivefold path of Mahamudra, that these days, when it comes to these different categories of sharp faculties and dull faculties, that these days, for the most part, there are many who have very sharp faculties or high capacity when it comes to worldly endeavors, when it comes to the things of the world. That most people in these modern times have sort of this sharpness of intellect or faculty when it comes to to worldly topics. But when it comes to the Dharma, most are actually of a duller capacity. Whereas in the past, it was more the other way around, that there were many who were of dull capacity when it came to worldly things, the worldly understandings, technology and so forth. But they were of higher capacity or sharper faculties with respect to the Dharma. And so these days it is best to practice as though with the assumption, that one is of a duller capacity, and to really practice, according to that, to really focus on the preliminaries and so forth. And so there are two ways to apply the antidote to afflictive emotions. The first is to sort of suppress the head of afflictive emotions, to pacify afflictive emotions through skillful means. So for instance, with an afflictive emotion such as anger, then one applies the antidote of meditating on love and compassion. With an afflictive emotion such as desire, one applies the antidote of contemplating unattractiveness or the unpleasantness. And then as an antidote to ignorance or mental darkness, one develops or meditates on interdependence. And so there are all of these methods for applying the antidotes, and likewise practicing the four thoughts that turn the mind. And really, actually, the purpose of the four thoughts that turn the mind are to turn the mind away from interest or engagement with outer things or outer distractions, and to really turn the mind inward. And this is also really the same in essence as the practice of the four foundations of mindfulness. So the four foundations of mindfulness are really emphasized in Theravadan traditions, such as the traditions practiced in Burma and Thailand. And so really what we refer to mainly are the four thoughts that turn the mind. But the four thoughts that turn the mind and the four foundations of mindfulness are really kind of one and the same. So for instance, the contemplating the difficulty of achieving a human rebirth with leisures and endowments corresponds with the foundation of mindfulness of the body. And contemplating the difficulty or contemplating death and impermanence corresponds with the foundation of mindfulness of dharmas or phenomena. And contemplating the faults of samsara corresponds with the foundation of mindfulness of feeling or sensation. And contemplating karma, cause and effect corresponds with the foundation of mindfulness of mind, because mainly it is mind. Mind is the one who creates karma first and foremost. And so
In this way, going stage by stage through the development of the four foundations of mindfulness also in many ways is similar to developing the contemplations of the four thoughts that turn the mind. And this becomes a means or a method for the afflictive emotions in the mind stream to diminish. And then the second method for applying the antidote to the afflictive emotions is meditating on Mahamudra, realizing, for instance, the meaning of this king of samadhis, and based on that being kind of the root, the one thing that then is realized or recognized, which causes all of the afflictive emotions to become fully purified, like this example of space, to become, so the afflictive emotions become purified within, like space. So now Kenshin will read through, giving us the transmission for the rest of this chapter.
주에서 먹는 술에 반에 숨진 다게 당장 보다 말이야 숨진 침보 제거 당도 당신을 주는 거는 뭐든 나주는 더는 줄 와야 되는 거죠. 그러나 지는 그냥 대로 동바다니 좀 보이네 바다는 뭐야. 숨진 제거 숨진 도저도 될라된 버지 반한테 숨진도 재면 주대 주는 지방에 말하는 요즘 말하는 수는 너도 말하는 거다는 뭐니 시대 말하는 얘도 뭐니 나는 뭐 그냥 뭐 생각이 되는 얘는 개발되는 데는 나도 예대 양도 근데 제가 무슨 뭐 되는 너무 여러 가지 뭐 이런 여러 보는데 제 동료라 보나 선대 동료 여러 좀 조조나야 제 그래서 손님하고 예전에 여러 서로도 보다 요즘 맞는 거 무슨 얘기가 되나 사이는 로년도 제 전에 전에 맞죠 노잼년 중앙도 제 제대로 제대로 제대로는 면은 고제가 메시지를 하는 중 뭐지 좀 하다 잖아 그런 거 제가 전에 이제 하셔 가지고 오늘 이제 하나도 와서 돈이 도브르군도 주어도 너와게 주고 너브르군도 주어도 너서나요 주어서는 이제도 손이 너서 이제 이런 거 주어 대선 너와 같은 생각하는 거 오늘 좋아요 굉장히 그런 힘이 아니에요 그런 거 그런 거 생계에 다루되 대신 신놈제와니 성예방에로 이제 신놈대야 요제제 성제보고 조진도 성제 제대로 들어가지 성제 가고 조진도 전주 담바를 너네 전주님보 대라고 하는 성제가 성제 들어가는 거라도 성제제 성제를 건다 신놈제와 성제를 만들어 성제제고 성제는 잔주한 조라로 너무 성제고 나면 배도 주제 조자도 이제 전부 되는 성제 요즘 매일 되는 민바로도 요즘 민바로는 성제 하는 지는 안 되고 요즘하고 오늘 좀 나중에 들어가 가지고 한번 배서는 여러분들 전주에서 막아다지는 너나 나와는 문제들을 말하는 신경을 좀 더 해보고 좀 되는 제일 좀 동을 하지 말라는 거지 이런 거 보면 사실 저는 그거 램보 제 저요 받는 거 도마이네 제는 제 신대 신도 그러지 강바지 그러시면 요리지 문제 남을 강바 보셔도 다 얘도 와라면 처음에 근다다 없는 거 근데 이제 주려는 지나고 좀 해야 되고 나도 가서도 그래서 내 생각으로 같은 예전에 이런 것이 좀 대다 근도 제반에 부재제로다 건기를 되는 거에서 선생님이 만드는 거죠. 정말이다. 저희만 여보지만 나오는 만바 그냥 건조한 데는 누구도 공항도 그렇지 않고 이런다. 손대는 뭐 통으로 되지 마 가지고 하는 저 당은 좀내 전쟁에 잘 해가지고 가지고 될라 보고 저거 제 신서도 전에 배들이 배세지는 신도 남부는 선제신 그 통제전을 제 신경을 이제 와 정화 하면 뭐 정화 좀 많이 보는 데다 대배전을 좀 들어가서는 지금 제일 주된 조도 배전에 생주 선반다 보는 shaja 생주 예산에 하고 지금 대단해서 나도 예산에 저거는 그냥 손님 가지고 되는 것이 뭐 저거 상관되다 말하는 소리 모르시는 데다 나도 얘가 보나 하시는 버진 행보지 되는 거 보면 남자는 도행도 그냥 서마저 주면 제 먼저 와야 신경을 건드려 보면 나도 저기도 먼저 와야 저기서는 한번 살아서 성공이나 너무 좋은데 저기도 뭐나 말해 가지고 말씀드린 소리 되어지만 대단한 애들이 선제는 상황이다 것이다 근데 안 하고는 좋아져 우리는 서면 공부를 대두에 숨진 정말 뭐라도 질문도 말하고 질문도 말하고 질문도 말하고 줄라되는 다대단의 정화에 현재 제공도 완전 선제시와 선제제 선제이 선제이 신고생 맞을 거라는 것을 잘 되고 저는도 너도 단계와 선제 나가네 선제나 선제는 나를 전화를 계속으로 그러는 대단한 지마 예선님의 주련이라도 보는 거는 그래서 나는 너무 이거는 이거는 춘보 담제는 저번에 거를 신대나는 만화 대다고 이번에 신변을 연매에 대해서 신부라고 뭐는 거가 마셔서 이제 선발하시나 이제 들어가는 남의 하도 많아서 가지고 선열이 지나는 그런 거 그것도 정도 있어서 하면 점수다는 동아지 신주 선반은 주소 선임에서 너제 보는 다음들은 바에 신주 선발을 하는 인생이 나는 게 같은 거 이내 지만이 되어 인생이 선에서 신주 선발을 하면 나서는 되거나 저도 그냥 이거를 또 지금 나서는 문제가 선발도 대에 말을 주브르진도 바이는 이제 거제 말을 누구는 여보가 되는 데가 매년 버려 잡에 되니 주는 버려 잡에 되죠. 근데나 제마음에 저와 매년 버려 잡에 되는 지대 참에 지대 가면 되는 데로 진도 되는 오늘 대에 언제 만나서 요소가 선지는 버리지 한시간 되시라고 말고요. 지난 제와름도 여선제실로 선제지는 소연을 버리지 도는 좀 탐지라고 되는 주님은 돈이나 버리지 아니면 되는 저와 지금 대한 많은 점에서도 야마로 대신에 돈이 좀 말을 하는 거지 냐 제가 원해 봐는 지된 근거 주대들은 norma지 도진도 저도 되는 인데 양하거나 변매 관계수 변매 관계수 내가 지금 개발 조도 조지라서
대단 아예세 대 치료 주정와 대단 선제 제와 동리 용소 된도 된점의 평연대 레고 숨주도 숨바오스 단디 숨주 자숨기 양 타마한테 쇼로 가능라 아 그냥 메시지 너 땡인생이 제본데 아 드네 다 마음배 두 손으로 와다 산제게 교수 마음배 두 손 다 단대 두 손으로 와 두수 배지 조 두수 주보 된대게 값라 드는 너 땡인생이 제보기 배찬데 주와 퇴바 년바 연라바 시에바 어 텔라소바 드니지 제와이나 드네 대문에지 더 산쟁나게 세 뭐마든 송도 타마되는 되는 거 있어요. 대마제 드네 된대게 강사대 답에 산제 제와 동타만 보고 그냥 강사 되라 드네 배지 이친난 그래 송말다 어 대인도 산에 되는 돈데 배 진바의 평양 친구인 송도 단디 너든 진바의 평양 친구인 점생 가르치는 자유를 쓰는 데서는 단지 시원한 신래 다 나랑 속이 줄라 예배기 지금 녀몽바데 자원에 매바 zongengi 님보데 단돈디는 뭐 손은 거예요. 대지도 전에 그런 제자대배 썸지면서 사보지 인데 말에 아 제자 텔렌 탑도가 지금 매요 거예요. 자자 쟁벌려야 화섬지기 따와 요마와 대인도 다 된다고 드네 따완 탑도가 돼 냠낸 탑도가 돼 님본 탑도가 돼 근데 용 디능라 배찬 디능을 마트네 송제기 요바 인상 대대내기 좀 생긴 거네 근데 배찬 디 나고 자와이나 근데 배선은 소 자침부유스 근데 아직 나고 잡네 지금 최반다 그 대신에 자자와이나 그냥 여러 왔다네 그냥 삼삼 마 카이 삼삼 따 된다 일을 쌈다 근데 제와이나 근데 표현을 더 위해서 와 되게 모든 현상 변조가 상면은 또 땡기는 제고 예지로 와 텐데 여러 변조나 변조 등선은 같은 상도 땡기는 제고 망치와는 유지래 그냥 그 배차 요와 점지 평양 더 그래서는 데스 캔사로와 배차의 예외 토네 근데 지 소속이 양의 양도 뒤돌았다 근데 뒤돌아 돈항지 제도가 있는 근데 평양 자치 못 그래 송교에서다 So then at the end of this chapter 33, the final verse says, the bodhisattvas in the dreadful time of degeneration who protect the supreme Dharma taught by the Sugatas are my offspring and protectors of the Dharma in latter times. They have been entrusted by 10 billion Buddhas. And so here it is saying that whoever holds in mind this teaching of this King of Samadhis, whoever understands it and reads it and recites and cherishes it, will become the offspring of and protectors of the Dharma in later times. And so later times here, and here it's also mentioning this dreadful time of degeneration, is referring to our present time, the time of these modern times of degeneration, and which was this being spoke, back during the time of the Buddha. Speaking of future times is referring perhaps to our present time, and so the benefits of this will be extremely great of taking coming into contact with these teachings and propagating them, and just as it says, again and again, to
to read, to recite, to keep, and to meditate upon, contemplate, meditate upon, and realize the meaning, then will become like a true son or child of the victorious ones. And so since this King of Samadhis is that which becomes the supreme antidote to the afflictive emotions in the mind stream, that these words spoken by the Buddha really being the heart of Mahamudra, a realization of the ultimate meaning, there is nothing that it surpasses that. There is no greater or more exalted meaning that can be found other than that. And so as that is the case, to really cherish these teachings, this sutra, and also to make sure that it isn't just, it's wonderful to have this occasion where we're making a connection, receiving the teachings, and maybe reading it as we're going through this. And many people actually have, now these days, there's like a volume of the scripture, the King of Samadhis, in people's libraries. So almost in all Buddhist libraries, there's these teachings of that contain this, or a volume of scripture that contains this King of Samadhis, and yet to just have it sitting there in the library isn't going to bring so much real benefit. So as it is there, then to sometimes refer to it and to look at it, to read it, to contemplate the meaning, and to meditate upon it really will have great benefit. Any labor도 배나 아직 산적이 송백이 추 탐체래 라버도 땡긴생이 제부근도 세안데 아니 간저 가슴 흠마시와나 진래 법정지야 지부지를 자원이나 സമ야에서 말해 간저 법정지야기 추지래 상야대 인사 말해 법정지에서도 다 틀지 간저 찍던저 데스데 하고는 리차로와 딘도 법정지야 지부 말해 로정지야기 추인 상고다 lobjong lojong this kaga yung sarwa lobjong se no shin samjire ko shin na den risarda tnike ji soso ge tin nyame chena re ma chena re ji chena do tengin jeng ge jarbo ge sig tolan je she jabgona tingsang ge jana na yebe ge hindu ge professor no yayu na 강시 ji chena Gupta tingsang jaga na la hindu ge professor ne mambo yorwa hindu ge professor Professor. Oh, that's all. 개와한테 mambo 유튜브로 와 콘족이 리저기 깨게 돈에 지시는 도 땡인지 절군된 저시 콘족 야가 잡투고 이제 지시는 콘족이 야가 신겨 이제 그 신의 지부인은 되게 되는 저한테 신의 지부인은 그 되게 믹스하게 펜토스 개용만도 다 메르신달 반 저시제가 지부지를 마도록 와 대인도 간선데 도 땡인지 절군데 플롭종 지부인 만나지 많이 받지네 로종이 봐서는 어떤 거예요? 백 개침물에 취 상마던데 배나 공진도 지는 것도 공진도 로종은 지인 상태에서 만지 원사래. 그래서 상은 내가 충충해서 돼. 공진도 지나 로종치야 로종 먼저 로종치야지 인 상은 뒤에서 상은 뒤에서 말해. 가르고 서 로종지인 상부도 딘도 상제의 취 탐지도 로종래. 먼저 로종야 취래 마도 지다 시윤 지부지 로종 지부지야 말해 딘도 딘도 땡인생 저군데 로종이 봐서는 땅에 되는 먼저 퇴바지 삼바지와 이나 다 배운 삼님을 제가 근데 지금 그래 송계서와 So actually, as is the case with all of the Buddha Dharma, and especially perhaps with this sutra on the King of Samadhis, it is not intended, or it's not merely for the purpose of study. So we shouldn't approach it from the perspective of wanting to just study it. But in addition to
understanding the words. If we just leave it to study or lobjong in Tibetan, then it really is just having to do with kind of an attention to the words and conceptually really understanding the words. But it shouldn't be about study so much as mind training. And this is kind of interesting because in Tibet, it's the words for study and the word for mind training are very similar. So the word for study being lobjong and the word for mind training being lojong. So it shouldn't be lobjong, it should be lojong. And really all of the Dharma should be that way. It should be a real mind training. So if we just leave it at lobjong or study, then that won't serve much benefit, serve to benefit all that much. In fact, there are some Hindu professors who know Sanskrit, who can read, this King of Samadhi Sutra in Sanskrit, and might even be much better at explaining it from the perspective of study. But this study, really approaching it from this objective of study, again, it really won't bring about so much benefit. It's much more important to relate to the sutra in terms of mind training, to bring it into one's own experience from the perspective of really training the mind. And this is really how we should approach, of course, all Dharma. For instance, the Gongchik, there are many who become really kind of fascinated with studying the Gongchik. But the Gongchik really is something that should be approached more from the perspective of mind training. It should be brought into one's practice as a means of training. And again, really all of the Dharma is like this, that we should really both study or listen, contemplate, and meditate. 다 송주에 된데 나나 가르송이르스나 네 송럽 말을 담버 샤와지고 그래 송도와 송럽 말을 담나도 샤와 대세디산에 산지기 되네 송백이 추 측스 제바 직인체대 상마드는 담나가 샤도가지고 그래 송럽 말을 담나도 샤와 하세요 비페 개침물에 송말에 다 송럽 말을 담나도 샤와스도 전에 가르송이르스나 제가 담나서야 된디로와 파조기 측대기 나라나 예배기 쩐다 논출고 돌아다다 랩도바지나 들 담나서야 담나서디 추랑기 쩐게 돌아다다 랩통겐지 추랑기 논출고 돌아다다 랩통겐지 근데기 측대라 때네 논출다 쩐다 돌아 당한 주바다야 근데 발 랩도바지나 담나서야 돼 pena sanjigi dibachiyam meja songdawa gewam pusum sowa durgure songdawa tene rangi semyon som durgure songdawa pechajana titsik sumde sanjigi songdu nansu sanu yabu nawaine ngaransu toltada ledo yore kaisana nansu dibachiyam meja wa chiyo mare nansu dibachiye de yoro Gewan pusum soba는 누구요 말해. 랑게 셈네 용순 누구요 말해. 대인도 전에 다 단지 산지게 송바데 년 주고 돌다다 랩도와 랩 용도 전에 되는 년 논출된 주와 다야가 상호시 제는 거도와 다 디방문에 제야유 사마레 대인도 등문에 논도 사마도지. 개와 누구에서 때문에 지다 리와 인사를 사면도 조 개체들이 심들이야 된 사례 심만도는 뭐네 칼렌도와 사마로다 텐데기 고아직 랩토 송아이나 근데 손업에 담아라 샤와 세게다 대인도 전에 되는 산제기 둥기 돈은 제시 제구이나인다 아야 산제기 빼이 돈은 제시 제구이나인다 산제기 태거돈 제시 남기이나인다 강들이야 대탐체에 대해 되는지 소소가 담나도 샤트바지 총송아이나
Tenipe yapo yusarwa, teni sanjela yang muneci gadin chimbo yimba jiga chonan lepsarwa. Temado tensu sanu madangwa ina sanje de alen keba chimbo jing sarwa samhyaga chonan madobe ngala gadin chimbo yin samya chowade lepsa marwa. O sanje de pe keba yusarwa kong sama haku duha samsam rawo jingmodo ngandu chowale marwa. O tendu sanje ge sumba ngadu danga yimba hamawna. Tampo punta de sanje pe kepa yin chikpo samna digamare dindarebe. Yumare tela marda. Oh, okay. Esi sanje ge sumba te ngaranzo ge danga yimba ji haku ma tuba yina. Ngaranzo samlu tone danga yimba de hamawa yina. Tene sanje la teba shu chimbo ji jesa marwa. Yina ya sanje de kong keba jingin sarwa sambe chonanji lep sarwa. Te madobe o kong une ngala pento chimbo re sambe chowat lei marwa da. Te indi zane tene sanje ge songde nganzo la danga yimba ji hako tup songa yina. Tene sanje de ngaranzo la gadin chimbo yimbe ge tene loji je tugure. Gadin chimbo yimbe lo de je songa yina. Tene sanje ge songde nganzo yapuji nyingere de. Tende indu sonab dhamma de shava saya tende ji gugul songdowa tati indu ndo tengen zengi jagunde flopsen tsam ma yimba dhamma yimba shartowa di gugul es ngete shiga da keche dodo de So, as Kadampa Joe Atisha has said, whatever of the Buddha's speech or all Dharma or all of the excellent speech is nothing other than, or should appear or arise as purely pith instruction. So when reading the Buddha's speech, then when it appears to us as direct pith instruction, this is really how it should be received. And so even as is said, even just a single 4-line verse of the Buddha's speech can become like a very profound direct pith instruction. And so this is very important to have this approach of connecting with or reading the Buddha's speech as pith instruction, so that it's not, just kind of an objective study. But when it becomes, what is meant by it becoming pith instruction is that it goes right to one's own mistakes or one's own errors. It points out our faults and errors, sort of with this direct illumination. And so then there's this understanding or feeling that perfectly arises of, what our mistakes or our errors, and this desire or inspiration to change them or transform them. And then when we're reading the teachings in that way, then it really is, this is then the meaning of the excellent speech arising or shining forth as pith instruction. And so, for instance, in the Buddha's as is often quoted, when the Buddha says, do not engage in even a single wrongdoing, perfectly practice virtue, and completely tame your own mind. So these are the teachings of the Buddha. And so when we read or we hear, those 4 lines and we think, oh, yes, don't engage in even a single wrongdoing. Of course, we haven't accomplished, being able to not engage in even a single wrongdoing. There are all of these wrongdoings or negativities that we engage in. And so there's this recognition of the non-virtue that we engage in, and this wish to no longer, to really not engage in even a single wrongdoing, and this inspiration to really perfectly
practice virtue, because of course that's our practice of virtue is not perfected. So it highlights the need to perfect that virtue that is not perfected, and to completely tame our own mind, because our minds are not tamed. So we then take that is that direct instruction that inspires us to really completely tame our own mind. And so in this way, when the teachings are taken as pith instruction, it becomes the direct antidote to our errors and our faults, to our afflictive emotions. And so and then in that way, that is what is meant by all Dharma arising or shining forth as pith instruction. So whether the Buddha is speaking in the form of stories, telling stories, whether giving examples, or whether it is direct advice, all of this is pith instruction. And so it should shine forth as a pith instruction to our mind. And when we receive it in that way, we really feel how kind the Buddha is. There's a feeling of understanding the kindness of the Buddha. And if we understand this pith, his teachings as direct pith instructions, then the feeling of faith increases, it becomes stronger, and there's this really deep appreciation that arises. And so it isn't, so it could be, that in reading the Buddha's teachings, if it doesn't come as direct pith instruction, we can think, oh, the Buddha is so he's so wise and so knowledgeable, but we don't really feel the import of his direct kindness to us through these direct pith instructions. But when that comes, there's this understanding of the benefit, really feeling the Buddha has benefited us or benefits us directly. And then when that is there, there's the real feeling, appreciation, and understanding of the Buddha's extraordinary kindness. And so this is how we should relate with this sutra, Sutra of the King of Samadhis, is to really take it and receive it as direct pith instruction. Yeah. Handene Martin Liu or Sunju Subjibe Nangla. Sunju Subjibe Nangaya, Dawojan Latine Sanjay Karasonyung do Sana. Ta Dingin Zengi Jabunde, Jula Jayagin Deba Yankin, Della Tene, Jobu Sanjay Compound Tumdu Yankin China. Tenichi Namto get Duba Mebe Tone. Tene Tusum get Sanjela. Cheba Jachimbu Bugores, Cheba Puya number Zombarches, and Cheba Puson the Zane, Tandan Sema Mebal, Nede Sondo Pesha Corana, Ding the Zane, Tandona, Tene Chugin, Nelugit Poland, Nyambrejane, Tene Cheba Pugores, Tesungurda. The Dang of the Tene Gewa Country, Chewa in a yam, Tawatan Treveton, Gewa Sawa in a penny, Chili Sundoa. Sema mebe tone, namdoge juba mebe tone, tenechi gewa sawaina, penyon chegir sungure, tendu, tandan deneyan, te sumbare, sema mebe tone, sanjel juba kugures. Tena shindu, tene, simchen tamche layang, ji, pembat jachimbuji dugin, sambegi samba yonken, ge chanchu samba tenzoge, soso ge ludan so layang madubar, tene 산전 남나 제바자치 부고레스 대점지 마체 테네 빙인정기 자부긴 돈데 게 슈침부 토네 테네 책동조 사부게 토네 심제는 미베기 닝제단데 토네 로고레스 미션다라 땡고레스 어떻게 송도 된 내가 진설에 Tanda Zapatu Rumaching, Dijasumwa, Gunsan Meshalona. Gunsan Meshalona, Karasumbarsana, around to chew shades and inching Michibur share Gumares. Chichan something middle Yankin Maris. Many came Marana Keo Maris, Churantanea, Jeton Button, such a tomb button and Drone.
Tene sanje ge songbe chue tendo be ge sebu teno lo sho se re tongba tende la. Samba be zambu ji ge tone. Rowa ritu ge simje tamje la pen tokor sho sambe samlo tang. Tenso dunghele ya tarwa sho sambe samba zambu ji ge tone. Tene chue tendo ma lo dang degi tene me mena yang tundro dang. Tene ji yeda ge risu toba dang. 하당 하마인기를 수도고 승진 망부지라 되는 배 추기 박샤자 두그레 송요와 되는지 송요다. 디는 이제 단단 내내 산적인 내 송도 같아. 백개 슈 친구들은 도 땡긴지 제분도 로쇼 송도와. 땡쇼스. 대양 가는 근홍 가르고스는 힌지기 통해. 되네 메신다라 자체다 미지보 많이 버신다라 봐 자체로도 땡쇼스. 되네 되네 제와이나 다 주랑 주라 땡엔제야 조보 찌기래 때문에 대라되는 산지의 공부야 조보 토투그레스 가르치네서는 땡엔제게 자본데 추담제게 짜와레스 네, 치랑라 팅일진 야보줄라 체게레당 조보 조보 산지의 공부 토투그레 가르치네 근데 평양 전부 가르치네래서도 땡엔제게 자본데 추담제게 짜와레 추담제게 되네 이지레스 대인자 되네 평양들이 토그레서 야다 되네 송용도 되네마 에트소 마 송네 되네 다 벤나 누만들의 중요레스 되네 humegi 둥도 토마 송용 당이 로인 되네 맞아. So here at the beginning of this of this next chapter, the Buddha says that any bodhisattva who wishes to give rise to this king of samadhi in their mind stream, who wishes to quickly reach the state of Buddhahood, should make extensive offerings to all the Buddhas of the three times without a mind that is contaminated with conceptual proliferation. So abiding within the state, which is the absence of attributes, recognizing the true nature of phenomena from within the recognition of the view, then one should make elaborate offerings and should make elaborate offerings. And so that is said to be the most beneficial type of offerings, one that is made from within the recognition of the ultimate view, which is without conceptual elaborations. And so then if then giving rise to the sincere wish to bring benefit to all sentient beings, to accomplish the vast benefit of sentient beings, and then making effort with body and speech to make offerings, then this becomes a really extraordinarily vast accumulation of merit. And also then the Buddha also is giving the advice that it should also be, one should explain the meaning of this king of samadhis, reading it in a loud, clear voice with pure compassion for sentient beings. And so this is also said, for instance, by Patrul Rinpoche in the words of my perfect teacher, that to teach the Dharma, one doesn't necessarily have to have an audience of sentient beings, that one can go to a solitary place on top of a mountain, an empty area, and one can clearly and loudly with clear and full enunciation recite the Buddha's teachings, the words of the Buddha, and then that becomes a benefit, especially with a pure intention, thinking I will bring benefit, may this benefit all of the beings who are here, seen and unseen, all of the classes of the 6 classes of sentient beings, may they be benefited, may they be liberated from suffering,
all of the animals, all of the deer and so forth, all of the non-human spirits that can't be seen, in hearing this recitation, may it create a positive imprint in their mind stream, and may it bring them benefit. So in this way, it is so important and beneficial understanding that there is benefit like this every time one recites, for instance, this King of Samadhi Sutra. It is so whoever then recites in this way, reads this in this way, then they will quickly give rise to the understanding in their mind stream, and they will quickly arrive at the state of Buddhahood. And why is that? It is because this King of Samadhi Sutra is really like the root of all Dharma. It's the foundation or the basis of all Dharma. And so in any case now, Khenchen Rinpoche will, the rest of the chapter is also telling a story of former times in the past. And so then Khenchen will read through, giving us the transmission. Papa things in Japan, the Moji, the nation, the you know, Chanju, some person, some 이라 지외지나 제르도 도모저도 도모저 요르저 대제저 지나전 주는 예도 지나 주는 제제라 제년반이 말거든 대제가 저는 대제도 소중한 제 전부다 탐제된 배도는 나는 이슈와 소용도다 이슈되는 나 주고 저도 주담 제제라 제년반이 나를 되는 대제가 대제도 아야 제제라도 대제는 전주 무슨 무슨 거래 동네 공방내 배는 브라더 배고 안내 브라저 대제 강야만 요즘 뭐 맞아 배는 대제는 주관에 보는 제가 나를 저러 동제모만 동제가 내가 다다 심진근이 말하면 제가 그러지 봐야 되는 거예요. 그거 지금 아무도 너무 맞아서 그러지 않아. 저기는 말도 잘 보이고. 저한테 배드는 거 같아. 내가 들어와 내가 내가 와서 세면 가서 이제 먼저 봐 봐. 내가 그거 다 여러분 다 이거 내가 가지고 이제 대체 가지고 들어 가지고 산지 좀 되는 양진 시점 이제 저도 저 대신 말해서 이제 이제 숨지 와서 먹어서 서다 좀 하려고 들어 보이는 데는 숨지 한번 무슨 뭐도 모르는 거 그냥 안 해봐요. 이제 뭐냐 진짜 가지고 이제 뭐냐 이제 뭐냐 이제 이제 뭐라서 이제 뭐지 와서 그래만 이제 와서 그래서 대기나 이제 되는 걸 원해서 이제 원해서 너무 누가 좀 되나 보네 저를 이제 너무 이거 이제 뭐 그냥 이제 와서 이거 제가 좋아서 이제 제진 착착담 내라도 주바체 매동으로 좀 말이 하도 되는데 저 번역도 요즘 뭐도 지고 좀도 이런 거도 지고 좀을 지고 지금 하나 영화에서 그냥 하도 뭐도 보다 좀 하시고 좀 하나 더 해야 되는데 이게 원래서 힘이 나 지고 저는 지고 좀 거리는 선도 좀 그래서 만매요 연어 버와지로 이도 뭐도 뭐도 되고 이제 이도 하도 매죠 뭐 지금 뭐도 그러는 대대인 도는 고심으로 지고 있는 다 되게 되게 이거는 제가 식처럼 이거 제대로 하다가 많이 되게 되는 거로 지고 나요 내가 좀 주는 것도 들어 보려는 게 되지 지금 제가 합니다. 내 만든 연습되는 데 제가 그냥 좀 먹고다 주는 거 좀 하면서 도 주에 이런 거 하다 보니까 뭐 이게 내가 지금 저거 저거 뭐 내가 좀 좀 되고 이게 저 내서라서만 그 얘기 되고 지도 신이 지고 도 좀 되고 그러는데 이런 거 되게 지고 지도 얘도 나고 이번에 제를 되는 거 제는 좀 하는 거 제는 도 지나 보고 저는 얘도 뭐 되고 지금 또 왜 선거 가지고
No, you can do the Gaji to Jenny, should be a money never wedding and then again. You don't want to see it up was the Gaji to go down like you go as soon as I'm going to do the Gaji, the Western Page, one of the higher one day. Java Brian come to the game, and the Gajan on the was doing it. They don't know use much but the Gajan, you know, the higher and the one I want on the much Deve Chinjela was a yellow number one engaging motion as one of the water, you was watching my motion, some much but the way you so much embo, the way and was much you was only one of the occasion, German and Georgia, the never was much of the original division, no one to a Nama, the way something. 신내내 다장용소 등을 주제 나와 보제가 대여는 조조다 조대중을 하제제 만면 등을 들어가서 내려도 유지돼 주제 숨내 shum매 하겠습니다. 개발 한마만 이나다 좀 보제가 주된 동하지 강배가 되는 중요한 다리를 원래 마음에 내서 이심으로 이거 숨냐만은 준비를 보는 것도 마셔요. 그리고 그거 한 번에 shum는 요한가 신한테 말하자면 지에서 전화를 제 담당하는 거는 아니면 그래 이제 뭐 모든 것이 다자나 대신 개발해 주는 요소도 그러지 뭐 물론 보면은 내가 남제 취재가 와라인데 그래도 먼저 많이 남아서 하다는 제가 예전에 요가 사회반에 법에 소주나 강단하고 봐야 돼. 이나마다 소들마다 돼. 이나마다 이러 있는데 삼점의 접진변의 지대 굉장히 외대의 진시바다 굉장히 많은 하는 것이 중간에 산지 예수 외진 지대 거라고 지대 방에 최외적으로 저도 하나도 양도 많이 주대가 가서 많이 되는 제가 지금보다 지금 소득을 쓰게 되는 Demba Gange Sanji Sanji Jude Gajuna, Demba de Sandayana Marudu, Sandatanam, the Sayaro, you want to look at you from Joe, the Samay, division by Chassis. Najin Java de Mrs. Samajan, and the developing a chute and I watch it and the one you go, the working a chute and division when you might. Told you and when you 동바도 버려서 줘 내가 이나 세야 돼. 이제 그냥 성주 하다는 거는 이제 챔베스 이제 뭐지 하다는 이제 소주 제가 지금도 버지 이제 하다는 이거 수제인데 나 저거 하고 있는 거 하러 이제 왜 지금바도 이거 세남진 하고 이제 나 저거 반나라는 돈에 소대제매도 맨들게 논대만 소제만 연매도 연장도 근데 그거는 좀 너무 저거 저는 거예요. 뭐를 그제 대대로 좀 봐요. 저는 대도 저는 돈은 산지도 좀 비서 버리라는 괜히 신다게 한번은 게 너무 괜히 말하게 니가 저거 좀 보고 근데 이런 데 왜냐면 이게 좀 제와도 선생님은 이제 대야 나와 봐. 근데 신은 돈다다 근거에는 제마에 말매되는 하제에서 왜 그러고 좀 와제 매도 좀 정말 신은 혼자 강화여 서제다는 연도 보여는 좀더 강화되는 매도 선제 신은 강화여 되고 지는 집에 물론 뭐대 제만 버린 친구와 선제 신으로 도지 뭐냐 되고 신은 집에 뭐 되게 그런 신은 그걸로 도지 너무 저 거기에 제가 했으면 좀 좋아지고 공부를 하여 선제 시조 생기는 데 너무 다는 게 저거 선제로 그러고 저는 지는 저거 만난 되게 지는 좀 마음반에 봐야 기론 되게 지는 도모도 되네. 그런데 연타에 보면 뭐 그냥 농들 되다 처럼이야도 와는 이제 그냥 되게 그런 거 이런 돼. 장배 연제도 많이 그래서 내가 보면 준대 제소 하버지 되는데 그 숨주도 집어 산도 숨주 소지 바데 이제 나라 되네다 된다 노동도 가성도 쓰는 몸에게 좀 세고와 디나라 되네다 너만 가방만부 나롤라 되는 지탱이 감지라 되네 다 산지지 유도와 되는 산지대 유백가서 산지대기 되네다 땡인증이 제부는 돈 떠고다 내게 추 사모텐데 송 되네 텐데 지는 산지대 냥에는 대송하도와
산제된 양에는 대처를 이제 하나더니 딜롱바트나 제보진도 다 제보되기 산제 양에는 대처송 다 이나야 지 산제기 취의 양답은 진야게 체도 노땡인 생게 제본데 매년벌 제외 체도 되니 아직 신드나 장주선바 가서 이거 탐제되다 고란주 덴덴슈네 사자지라 정말 덴창네 되니 덴데기 장주선바 템솔라 되니지 줄라 칸다 메도다 두부다 말멜라서와 최배서 빠든 내베기 되니 왜 로망볼라는 주바들이 표현해 되니 장주선바 템솔라 단도데 되니 시에주도와 매년벌 제외 체도 노래의 시에주와 제보되게 진다잖아요. 대가서 장출선바 대외진 라이지도와 레고 코란 생활에 대외진 리우 송도한들라. 대인도 장출선바 대외진 세야진도와 다 대기 되네다 자본되기 뭐네 지다 너 자침본데 다보자야다. 니냐야게 체도 되네 최백에서 썸님이 잡았는데 지 풀 개와페 똑치 못한 데지 사인도 다 나게 양지 개와지 마산들의 대자본 지금도 공원에 장주선바 대외 진기양 다 공님아지라 돈데만 제시난 게르도와 다 배제 장주선바도 지무시는 돈 제시난 게 있어요. 근데 된대게 장주선바 되긴 돈 제시난 게 두수 투용도 전에 근데 고란게 라바지라 남자 배나 말미나시선에 팀베요와 코튼 시마레 제디 티 엔텔라 마르코추 테 메퍼 주메나진체네 테니 도 땡긴생이 제본디마 송주나게도 다 송주나도 장주선바테기 랑기 라파 메기 츠와이나 텔레선노 자와이나 마다는 르땅네 테 산제레베 최베기 메 말메기 최바텐데 답배 부숨 소바지 삼베 메바치네 테 풀네 때는 돈에 마드네 송용도 대송용도 전에 다 잡고대배 심판네다 빼사송 삼도다 장주선반데 내자 첨부지 다 연락 마찬가지 차로도 선은 심동해 제도도 라고 메기 츠송와인 장주선반 연락 마찬가지 차로래 대차송와인은 근데 심쟁 같은 자침부 두야라 지 튼진지 마상와 찬루래 선은 제고 심판네 제고의 배 심판네다 배사송 삼네 근데 제보당 제보기 주문라서 당신 강배 토간만 총이도 다 나도 시스템을 야사랬다 배사수다 대신에 배 총수도 총인도 제본 코드 제보라 강의 종문도 사가나 마 사인데 지 마차야당 감바당 라과든 졸라 다지 차야라서 같은데 강의 종문도 근데 제법에 뭔설지 semna 캔서인데 카레이나 나 강바든데 동복가는 마 총아래 근데 나한테 마차와 카레이나 삼는데 제법 총에 가서 무기 총도 무기 총이다 이나 사기 돌을 레벨 가서 강의 종이 말고 그저 라과라서 말 강의 태요 말다 제법 코란서 때마도 문에지는 강배 토가는 마 총나 강바라고 차쓰기로 와 가양 맞으면 되니 단다 장출 선바 되게 되니 제보텔라 깨자티와다 저 가르치는 거요스 대대전에 되니 코란게 라바르다 장출 선바 오모 마상와 찬루도 연라 마상와 대인등 앞에 생방면도 시도자네 근데 장출 선바 자원에 되네 연구 말해스 도땡인 생기 제보세한테 배 진압 첨보 누바 첨보 되게 되는데 지금 줄에 제투 송아이나 얘나 냠베게 강에 강야요 말이스 얘나 탐체의 덴바지 차투 그레스 근데 송도와 장주선배 근데 jar고게 근데 가와 용식이래 근데 간에 용식이래 세슈드잖아요 근데 용거리 주란 따스더니 장주선배가 뭐네지 심 제지고 돈에 땡긴쟁게 되나 네네 뭐놈지 잡은데잖아요 라과라서 봐 한나지 쟤네들은 야 수송하래 송도 공타 양철 장주 선박이 저랑 강의 요 말에스 같은데 게 연락량 뭐 차이 말에스
저랑 이 마치는 저랑 다스 근데 장주 선바데 땡인쟁이 잘못도 냠버 샤송아래 Jabo. 말에 장주 선바데 냠버 샤네 근데 장주 선배 가르송 벌서는 땡인쟁이 잘못데 이 누발라 때네 연라 냠바 탐제 수벌 조지 선은 원함 자윈도 전에 대마타도 장주 선바데 누만 안신 차송도와 어떤데스 땡인도 전에 문에게 땡인쟁이 잘못해야한데 지 양타고 또 송아이나 근데 된대기 지 강에 당 쥐한 탐제를 되는 저렇게 같은데 자기를 스타 로지 되는데 해서 다 되는 손도 된다 도도로 돼. 이게 레위 단다 수비지 받는 사와다 참 되는샤. So here then Khinchen Rinpoche has read through chapter 34, and the abbreviated, what's kind of contained here in abbreviation is a story of former times. So many kalpas ago in the past, in another world system, during the time of another Buddha, Buddha Goshadatta, there was there was a king, the king Sri Gosha, who with the intention, when the Buddha had passed into parinirvana, then the king had the intention to preserve the teachings of the profound Dharma, and in particular, this king of Samadhis, Sutra. And so with this intention that the teachings would continue on and increase and not decline, he invited many bodhisattvas from all over, who then all came and joined together, and they participated in making many offerings in the main temple, as the different bodhisattvas read or recited this sutra of the king of Samadhis. So lighting many butter lamps, offering all sorts of exquisite music and flowers and incense and so forth. And there was one bodhisattva, Kashimadatta, which is also then the title of the chapter, who became inspired in seeing all of these offerings and being so moved by hearing the recitation of this profound king of Samadhi Sutra. He thought, oh, it isn't okay for me to just to sit and witness this. I have to extend an offering myself. So to really make a worthy offering, to all of the Buddhas. And so he then wrapped his arm in like cotton and dipped it in oil and then set it on fire. So he set his own arm on fire to burn as a butter lamp, as an offering in a sort of appreciation or honor of this profound king of Samadhi Sutra. And so then it came time for him to also engage in the recitation. And so with his arm alight and the brilliance of this, really sort of spreading far and wide, the radiance of the butter lamp of his own arm, then the king, seeing this, became really moved to, he felt so sad for the bodhisattva, to have damaged his arm in this way, to have damaged his own arm. And he thought, oh, how will this, affect the bodhisattva and then his ability to benefit sentient beings. And so he was really just beside himself with grief.
And so he together with his retinue of many queens and his entourage, they all threw themselves from a high building, really wailing with sadness and grief as they fell from the building. And so he was crying as he was falling to the ground. And then when he fell or landed on the ground, nothing had happened to them. They were completely intact, and there was no harm or damage to their bodies. And so the king thought, oh, how strange, what has happened here. And so the devas had, sort of softened their fall or their landing so that they remained completely unharmed by the fall. And when he landed and the Bodhisattva asked him what had happened, and why he was crying, and the king told him because he was so felt so much sadness and grief for the Bodhisattva's situation of having damage to, of his arm being damaged. And so then the Bodhisattva said, this king of samadhis is so profound, the blessing is so immense that there is no loss of limb here. In fact, it is quite the opposite. Rather than having lost a limb, I am endowed with all of the limbs. And if you don't believe me, watch or just wait. And so then he went into a state of deep samadhi, went into the samadhi, of this profound samadhi of the king of samadhis, and from within that state, he said, may the limb, may all be sort of healed or recovered or come back to how it was before. And then through the power of his meditative absorption, his arm became completely healed and was just as it was before. And so this is sort of the abbreviated summary of what occurs in the sutra, which of course you can read on your own, and we can conclude with the teachings for today here. By this merit, may I achieve omniscience, and having defeated all enemies, the false, may I liberate all beings from the ocean of samsaric existence and its pounding waves of birth, old age, sickness, and death. By whatever virtue that exists in all beings, that has been created, will be created, and is being created, may we do just as Samantabhadra did in reaching the pure levels. May there be goodness forever and for all. The hero Manjushri who knows how, and likewise Samantabhadra, I follow in their path and fully dedicate all these virtues. With dedications praised as supreme by all the victorious ones who appear in the 3 times, I dedicate all my roots of virtue towards excellent conduct. By the blessing of the Buddha who attained the 3 kayas, by the blessing of the truth that is the unchanging reality itself, and by the blessing of the community that is the undivided Sangha, may my prayers bear the fruit that accords with my dedication. By the power of the virtue accumulated through showing in accord with the Buddha's teachings, the unmistaken path of the utterly pure intent, may the teachings of Drikungpa Ratna Shri, our 10th Bhumi protector, flourish and remain forever. Okay, so see everybody next month then. Thank you. So see you in the new year. Los Sarvas the lot ni, another lot nimbarwa, Mahomba Los Sarvas lot ni chanurwa,
이나 두수 통통을 배신 니만 니 슈즈지는 가서 제용 그랬네. Nima Gatsi? 니마 배신 니 슈 사슴 지는 가서 제서와. Nima Nishu Jailarave. Oh yeah. Okay, let's yeah. So Kenshin Rinpoche says he wants to wish you all a very happy holidays, happy celebration of, Jesus Christ in the Christian holiday, and also Happy New Year. And so he wishes that you all have, a very happy a holiday, and we'll all meet again in the new year. So we have, with the ending of the Thank you old very year. much, Okay. Kenshin Rinpoche, for this year's teaching. We will see each other on the 8th and 9th of January. And, we wish everybody very happy holidays and Happy New Year. And thank you to the translators, and bye-bye to everybody, to the audience, and see you next year. Bye-bye. Thank you very much. Thank you. Yeah. 고성해. That's all. 저는 제가 모두 줄투마서 건조기 뒷바로든 저게 거에서 말해. Yeah, okay. Pachep Mangchewa Latsar Samgendo. So we'll see you in about 20 days. Yeah. Bye-bye. That's all. 가서. Bye. Bye.